Halo guys, sekarang kita akan coba League of Legends yang sudah rilis akses awal ini ya. Kita sudah install dan sekarang kita buka. Oke, izinkan. Riot Games. Oh, League of Legends Wild Rift. Apa sih wild apa wild? Sama aja lah. Wild Rift. Ya. Checking local file. Oke, ini akan kita skip. Oh, cepat sekali ya, 99%. Unzip file. Oke, di ujungnya lama ya. Nanti ini kita akan skip 100%. Dekompresi data. Oh, champion. Inilah champion yang bakal ada di Wild Rift. LoL League of Legends Wild Rift. Wow, mundur lagi. Download dikit sih. Sering anjay. Gila. Oh, mantap. Ya, kita masuk lewat Google Play guys. Coba kita lihat. Kita masuk lewat Google Play. Agree, accept. Buat akun. Dilarang guys, nama gua dilarang guys. Waduh. Nah, gimana? Gak boleh ada underscore. Wow, ada tutorial dasar banyak guys. Ya. Inilah Wild Rift, League of Legends Wild Rift Mobile. Nanti ini kita skip. Cukup lama ya. Apa karena HP saya yang kentang ini? Oh, sudah mulai jalan. Ya. Game ini sisinya 1,4 GB guys. Ini awal download ya, tapi nggak tahu nanti kalau udah lama main tuh, wow, lebih gede lagi. Wah, mantap. Hold and drag to move your champion. Anjay. Follow the arrow. Good. Proceed to the next waypoint. Tap to attack the enemy minions. It's called gunplay. Each champion has unique abilities with powerful Jinx's first ability. Tap to attack. Attack the enemy minions. Tap again to tap to attack. Good. Part of the plan, I Proceed to the next. Now, let's Hero-nya use mirip Layla dulu ya.
Ini Tap to learn mirip and Layla hold down loh. the ability. Drag it toward the enemy, and then let go. Well done. Well done. Level up your... Now, use your leveled up ability. Good. Wow. Now try canceling your ability. Hold and drag to the cancel icon. Oh. Well done. Ya. Ini sudah datang. Next, let's catch that enemy champion. Tap to learn a new use your ability on the marked area. Each champion use your long-range ultimate ability to well done. There are dozens of unique champions, each with their own attacks and abilities. Kayak main Brawl kalau di Mobile Legends gitu kan ya. Move to a champion you'd like to try out. Crazy. Got a doctor's note. Wow. Bisa We ganti fight champion for those who guys. cannot. Wow. As long as it... Wow. Anger gives motivation without purpose. Ini guys, ini korep. Faster is an eternal student. Did you miss it? Wow. Keren ya. Kita cobain ya. How tempting. Wow, kita kena tahu guys. How tempting. It's too late for mercy. Kita serang turretnya. No one will stand in my way. Don't hold back. They're mine now. The enemy nexus has been exposed. Destroy it now to claim victory. Indulge me. Wow. Ini mah bot. Mantap jiwa bersama guys. Victory! Champion yang ingin dibuka. Pilih apa ya guys? Yang lebih yang enak gitu. Karena aku tanker sih, ya aku pilih yang ini dulu aja deh. My heart and sword, always Mirip-mirip for Tigreal Demacia. ya, Garen. Mirip-mirip Tigreal. Oke.
Here you'll learn how to fight and win on Wild Rift. Keren ya animasinya guys. Wow. Nexus benar. Use gold to purchase items and Great Gary is a fighter that often goes to the solo lane. Nggak ada beli item di jalan. Ini yang kesukaan. Biasanya bisa di solo. We fight for those who cannot. Push with allied minions to destroy the enemy turret. Beli item tuh di base ya guys. Kalau yang benar-benar mobile itu emang di PC. Protect our land. Minions provide gold and experience. Dealing the killing blow earns extra gold. First blood. Enemy slain. Double kill. Karena ini lawan Enemy bot, slain. lawan bot ini Enemy jadi slain. caranya tuh tipis banget ya guys. Cuma kita coba aja ini. Turret destroyed. Kayak bangun muternya ya. Ada klik guys. You have slain an enemy. Jangan lupa ya guys, karena kita udah botnya udah banyak banget nih. Tapi gue usah beli itemnya ini udah sakit gitu. You are on a killing spree. I stand Gak usah back lah ya, gak usah beli item. Uang kita udah banyak. Rampage. Coba kita recall dulu ya. Coba recall, kita beli itemnya. Dia tuh ada apa aja sih? Kita pengen lihat item. Inilah item-item di LoL Mobile guys. Ya karena kita belum terlalu mengerti, kita pakai dulu yang rekomendasi ya. Kita nggak tahu ini buat item yang bagus yang mana. Demacia marches as one. Kita Ally slain. ya kita bantu kawan kita guys. Ally slain. Jadi kawan kita dibunuh guys. Stand ready. Ada jungle nggak di sini? Oh masih kosong. Enemy slain. Masih kosong ternyata guys. Protect our land. Nggak ada jungle sama sekali. You are dominating. You are Stand godlike. ready. Enak kali ini guys. That's the issue. Enemy slain. Ally slain. Shut down. Legendary. I will fight as long as I can. You are legendary. Double kill. Demacia You marches as avoid the inhibitor turret to unleash more power. Enemy nexus is exposed. Destroy it to achieve victory. Menyenangkan guys. You are legendary. Double kill. You are legendary.
pentakill guys. Pentakill. Pentakill guys. Ah! Legendary. Ace. Gila. Seru. Mantap guys. Pentakill. Makanya dulu tuh ML itu ada kuadratnya, pentakill itu ngikutin LoL mobile guys, LoL yang di PC itu loh. Padahal ini langsung digantikan jadi maniak dan CC. I'm bringing guns to the knife fight. Ini mirip Layla dulu. Ini kalau di LoL itu namanya Jinx. Level guys. No one will stand in my way. Ahli. Wow, ini halaman depan dari LoL mobile guys. Co-office AI. Cari pertandingan. Ini kita nanti aja ya. Mungkin sekian dari saya. Begitulah gameplay dari LoL Mobile yang udah rilis di Indonesia. Terima kasih guys.